Do you wish to acquire permanent residency in Denmark? Then try this test. Medborgerskabsprøven. The test is composed of 25 multiple choice questions with 2 or 3 answer possibilities. Choose the letter of the correct answer. Since this is just a practice test, it is important that you understand that some answers to the given questions should always be up to date, depending on what year in the future you will be taking this test. In order to pass the real test, you will need to achieve a minimum of 20 correct answers. But again, this video will serve only to test you on what you can truly answer for now. Are you ready? Let's begin. Nummer 1. Må homoseksuelle personer blive gift i danske kirker? A. Ja. B. Nej. The question asks if homosexuals in Denmark are allowed to marry in the People's Church or Folkekirke. And yes, the answer is A. Ja. Nummer 2. Hvem er Danmarks finansminister? The answer is B. The finance minister of Denmark is Peter Hummelgaard. Nummer 3. Hvilken dansk instans udsteder danske pas til borgere? A. Politi. B. Kommunen. C. Regionen. The government agency that issues passports is the municipality where the citizen resides. The answer is B. Kommunen. 4. Må udlændinge med lovlig ophold stemme ved danske kommunale valg? A. Ja. B. Nej. The answer is A. Ja. Yes, foreigners are allowed to vote in local elections. Nummer 5. Hvilket ministerium har til opgave at styre den nationale infrastruktur, trafik, vej, jernbaner samt de nu ansvar for by- og landdistrikter? A. Danske Statsbaner. B. By-, Land- og Transportministeriet. C. Trafikstyrelsen. The answer is B. By-, Land- og Transportministeriet. This is the ministry that manages and controls all roads in Denmark. Nummer 6. Hvornår blev prins Frederik anerkendt som konge af Danmark? A. 14. januar 2024. B. 5. juni 2023. C. 26. maj 1968. The correct answer is A. 14. januar 2024. January 14 was the official date King Frederick was declared King of Denmark. Nummer 7. Hvem holder en årlig nytårstale hver 1. januar i Danmark? A. Kongen. B. Præsidenten. C. Statsministeren. The answer is C. Statsministeren. Prime Minister is the one who delivers the New Year's speech addressing the nation on the government's current situation. 8. Hvilken regeringsbygning huser medlemmerne af Folketinget? A. Christiansborg. B. Amalienborg. C.
Rosenborg. The members of the Danish parliament hold their offices and sessions in Christiansborg. The answer is A. Nummer 9. Hvilken ordning giver stigende tilskud til personer, der har brug for fast og hypermedicinering mod kroniske sygdom? A. Sygesikring Danmark. B. Det centrale tilskudsregister, CTR. C. Rigshospitalet. The answer is B. Det centrale tilskudsregister. Nummer 10. Hvilken titel har den øverste leder af en by eller kommune i Danmark? A. Rådgiver. B. Borgmester. C. Formand. The answer here is B. Borgmester. The mayor is the highest official in a municipality or a city. Nummer 11. Hvor mange regioner består Danmark af? A. 5. B. 9. C. 98. There are 5 regions in Denmark, so the answer is A. 5. Nummer 12. Hvad hedder det danske flag? A. Nordisk korsflag. B. Kongelig flag. C. Dannebrog. The Danish flag is known as Dannebrog, so the answer is C. Nummer 13. Hvilken instans styrer udstedelsen af pengesedler og ændringer i pengepolitikken i Danmark? A. Danmarks Nationalbank. B. Danske Bank. C. Den Europæiske Centralbank. The answer is A. Danmarks Nationalbank. The National Bank of Denmark is the official bank that issues policies concerning monetary bills or interest rates related to banking in Denmark. 14. Hvad er Danmarks officielle nationalret? A. Stegt flæsk med persillesauce og kartofler. B. Hakkebøf. C. Smørbrød. The answer is A. Stegt flæsk med persillesauce og kartofler. 15. Ved hvilken alder må man stemme eller blive gift i Danmark? A. 16 år. B. 17 år. C. 18 år. The correct answer is 18 years, or C. 18 år. Nummer 16. Hvilken fagforening er den største i Danmark? A. 3F. B. Dansk Metal. C. Det Faglige Hus. The current answer here is C. Det Faglige Hus. 17. Ved hvilken alder kan man få en bøde eller fængselsstraf for at overtræde loven i Danmark? A. 10 år. B. 12 år. C. 15 år. The question is, what is the age of criminal responsibility where a child can be punished by the law by paying fines or serving prison time? The answer here is 15 years, or C. 15 år. 18. Ved hvilken alder må unge lovligt køre bil alene? A. 16 år. B. 17 år. C.
1 år. The answer is B, 17 år, or 17 years old, but only during specific daytime hours. 19. Hvor mange mennesker er i arbejde i Danmark? A. Over 3 millioner. B. 410.000. C. 216.000. According to the latest study from Statistics Denmark, the answer is A. Over 3 millioner. Nummer 20. Hvilken offentlig instans hjælper folk med at finde job i Danmark? A. Region Danmark. B. Kommunes jobcenter og Jobnet. C. Falk. The question being asked is, what government agency helps jobless people find jobs in Denmark? The answer, of course, is B. Kommunens jobcenter og Jobnet. Nummer 21. Hvilket nummer skal en syg person ringe til i ikke akut tilfælde? A. 911. B. 113. C. 114. In cases of non-emergency illness where you need a doctor's attention and prescription, you may contact telephone number 1813. So the answer is B. 113. Nummer 22. Hvilket nummer skal man ringe til hurtigst muligt i tilfælde af brand eller ulykker? A. 112. B. 114. C. 911. The answer is A. 112. In case of emergencies, wherever you are in Denmark, you should always call 112. Nummer 23. Hvilken alder må barnene blive optaget i en vuggestue? A. 2 uger til 3 måneder. B. 6 måneder til cirka 3 år. C. 3 år til 5 år. Daycare centers for children, or vuggestue, accept children aging from 6 months to approximately 3 years. So the answer is B. 6 måneder til cirka 3 år. Nummer 24. Hvad er et krav, når man søger en bankkonto i Danmark? A. Straffeattest. B. En gyldig legitimation herunder bil-ID som pas eller kørekort. C. Privat forsikringsmedlemskab. The correct answer is B. En gyldig legitimation herunder bil-ID som pas eller kørekort. If you are going to open a bank account in Denmark, you need legitimate or valid IDs like a passport or driving license. There is no need for private insurance or a police clearance. 25. Hvem håndhæver reglerne om inddrivelse af gæld og udsættelse, hvis en person ikke kan betale husleje? A. Forretten. B. Gældsstyrelsen. C. Skat.dk. The correct answer is A. Forretten. If you cannot pay your house rent, your debt will be forwarded
to fall rotten, and you will be subpoenaed to pay your rent or be evicted in accordance with the law. Thank you for watching, and see you on the next video upload. Goodbye!